languages in today's journalism is crucial. The rise of social media has blurred the lines between collecting and delivering news, and has had a tremendous impact on the way journalists do their work. One of the best examples of social media's role in making news more accessible and widely spread was the Arab Spring. Entre los años 2010 y 2012, los manifestantes de los países árabes recurrieron principalmente a las plataformas de redes sociales para compartir videos e imágenes de los protestos en las calles, naturalmente en sus idiomas nativos. Para los periodistas de medios digitales, este evento y muchos otros que siguieron después en todo el mundo han creado un sentido de urgencia en la entrega de noticias, pero también de comprender el mensaje completo. Bilgi birdenbire çevrimiçi olarak erişilebilir hale geldi ve haberi önce kimin vereceği hem hız hem de doğruluk meselesi önemlidir. Bu olayların bir diğer önemli yönü de haberlerin verildiği dildir. Yeni medyada tanıklar ve gazeteciler arasındaki ve aynı zamanda haber odasında da en çok tekrarlanan sorular bunlar. Türkçe konuşan var mı? ¿Hablas español? بتحكي عربي؟ المراسل الذي يتحدث اللغة المحلية للبلد الذي يكتب منه كان له دائما ميزة كبيرة في الصحافة، لكن صحفيين وسائل الإعلام الرقمية الجديدة يتواجدون أو يغطون أماكن كثيرة حيث أكثر من بلد وأكثر من لغة هو الواقع لتغطيتهم. Peki bu günümüz dünyasında çok dilli bir gazeteci için ne anlama geliyor? Ve haber odasında çalışan gazeteciler kendi dillerini nasıl pratik edebilir? Big media organizations have already moved towards publishing in several languages, and other news outlets are on the same path, focusing on all regions and continents and working for a news organization that broadcasts and publishes in several outlets gives a journalist an opportunity to research and even produce in more than one language. Razgovor sa svjedocima, prikupljanje informacija sa internet stranica i analiziranje objava i podataka na društvenim mrežama. Za svaku od ovih stvari potrebno je znanje barem jednog stranog jezika. I mada je engleski još uvijek jezik međunarodne komunikacije, značajan postotak informacija i dalje je dostupan samo na lokalnim jezicima. Pero no es necesario ir demasiado lejos en el pasado para comprender la importancia de los idiomas en el periodismo. Con el reciente aumento de la pandemia de coronavirus, tanto los periodistas como los corresponsales han estado informando desde sus hogares y recopilando información de todo el mundo. Y aunque las agencias de cable continúan proporcionando material, los informes originales siguen siendo la forma más deseable de transmitir noticias. One of the major parts of our job is looking for a good story to tell. In order to do that, sometimes it is not necessary to go further than communicating with our fellow journalists and looking into our own content that we published in other languages. The news organization I work at broadcasts in 3 languages and publishes online content in 8. So one of the first things I personally do every day is go through all of our websites and speak with journalists from our offices around the world in order to learn about the most important news in their regions and look for the ones the global community should know about. El seguimiento constante de las últimas noticias mundiales en varios idiomas y los últimos términos del mundo del periodismo ha tenido un impacto tremendo en el desarrollo de mis idiomas. فهم الأخبار بلغات مختلفة يساعدني على فهم العالم بشكل أفضل. وبالتالي عندما نكتب لغرف الأخبار تكون أخبارنا أكثر دقة وتمسكاً. We have a saying that in the newsroom everyone is a journalist. And there really is no news translation, but rather news reproduction. And working as a journalist and translator, I can confirm there is truth to that. In today's world, more than ever, we understand the importance of languages. Multimedijalni novinari koji pišu, uređuju, prevode, lokaliziraju prevode, titluju, sinhronizuju te prilagođavaju vlastite vijesti na različitim jezicima i za različite platforme postaju norma u internet produkciji vijesti. Ukoliko radite kao dopisnik za novinsku kuću,
Vrlo vjerovatno imate priliku pokrivati vijesti iz raznih zemalja svijeta. Ukoliko razumijete jezike naroda i nacija o kojima izvještavate, imate veće šanse da razumijete kulturu i dubinu problema i prema tome prenijeti vijesti na najbolji mogući način. As journalists, we have the professional obligation to deliver the news accurately. But another aspect of that is also being sensitive to our different audiences, to their culture and the nuances of each language, as well as to make the people we tell news about feel that they are seen, that their identities matter. As if we are constantly saying to the world, cuéntame tu historia en el idioma en que tú te sientes más confortable, y yo trataré de honrar tu idioma con hablar en ello también.